Okay, please respond if you can see my screen. Is my screen visible to you all? Yes, sir. Sir, Okay. Okay, so far we have covered many basic things in Java. In our last class, we have seen the constructor, then inheritance, few getter and setter method. We have seen the method overriding and method overloading examples. We have also seen use of this keyword, super keyword, static, and final variables and also methods. So today we will see the encapsulation. And okay, first we'll cover the topic encapsulation. Okay, before covering the encapsulation part, we should learn the Java project file structure. Okay, so for that we have to go to where it is. Okay, here you can see the structure of a Java project. Okay, so let's consider the whole project as a project file. Now this project file can contain a few packages like package 1, package 2, or a simple Java file, okay, or a Java class. Each of the packages can further contain few more packages or also Java classes as well. Okay, it can contain not only these Java files, it can further contain another package. Inside that package there can be multiple packages or multiple Java classes as well. Okay, or Java files. So this is the actually basic Java project. If you see here, we let me delete. Okay, we don't need to delete anything. We Here in the, you can consider the source folder as your project file. Now this source folder is containing few Java files, or you can say Java classes. We can also create a package, okay, by creating the right button of your mouse. We can create a package. We can name it anything, or we can name it like transport. Okay, press enter. Now it has created a package for us. We can also create another package, transport, and we can create maybe police. Okay, inside package you can also create another package. You can also keep Java files, transport dot student transport. We can also create new teacher or faculty transport. Okay, now in inside transport package we have two more packages, faculty transport and student transport. Okay, transport could contain another Java class. Let's give it a name like okay,
use any name abc. Abc is a Java file, okay. And faculty transport can contain another package, no issues. It can contain another Java class. Student can also contain another Java class, okay. You can simply consider these packages as a folder, nothing but a folder, simply a folder. So inside a Java project, we call the folders as packages, okay. Simply consider every package as a folder. Inside the folder or the packages, you can have many other package or folder or a Java file or multiple Java files, okay, no issues. So uh, before understanding the encapsulation or the access modifiers, encapsulation means encapsulation means actually adding modifiers like private, public, protected, okay. Now you can ask me if you have any query about the structure of a Java project. Java project structure বুঝতে পারছেন? যদি কারো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে জিজ্ঞেস করতে পারেন। আচ্ছা, আমি আবার বাংলায় বলে দিই এক কথায়। এটা হচ্ছে জাভা প্রজেক্ট ফাইল, একটা প্রজেক্ট ফাইলের ভেতরে আমরা হচ্ছে এরকম অনেকগুলো প্যাকেজ নিতে পারি। প্যাকেজগুলো কিছুই না, প্যাকেজগুলোকে আমরা হচ্ছে সিম্পলি ফোল্ডার হিসেবে চিন্তা করতে পারি, ঠিক আছে। ওই ফোল্ডার বা প্যাকেজের ভেতরে আমার আরও থাকতে পারে, আরও প্যাকেজ বা ফোল্ডার থাকতে পারে, বা হচ্ছে একটা জাভা ফাইল বা কয়েকটা জাভা ফাইলও থাকতে পারে, ওকে। সো মোট কথা হচ্ছে মানে একটা প্রজেক্টের ভেতরে আমরা তো যা ইচ্ছা তাই রাখতে পারি, জাভা ক্লাস তো রাখতেই পারি, তাই না। এখন হচ্ছে আলাদা 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 ফোল্ডার ক্রিয়েট করে করে সেখানে আবার হচ্ছে এরকম অর্গানাইজও করতে পারি, বুঝা গেছে। প্যাকেজ আর হচ্ছে মানে জাভা ফাইল প্রজেক্টের স্ট্রাকচারটা বোঝা গেছে? কেউ রেসপন্সই করেন না। জি স্যার, বোঝা গেছে। ঠিক আছে, বোঝা গেলে জি স্যার। এখন হচ্ছে আমরা এনক্যাপসুলেশনে যাব, ওকে। সো নাও লেটস সি এনক্যাপসুলেশন। ইয়েস স্যার। হ্যালো হ্যালো স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে আপনাদের কথা। আমার কথা কি ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে তো না? আচ্ছা, এক্সকিউজ মি স্যার। ইয়েস। And sir, as now you are teaching me like how to create a package, right? Class. আস্ক এগেইন প্লিজ। And as now you taught me like how to create a package in class. I am showing you the project structure of a Java project, okay. I have shown you how to create a package, but my main Okay. target was to show you how you can organize your whole Java project, Yeah, and I understand, sir. okay. Okay, now we will see encapsulation, okay. You have to cover the things that I have taught in the previous class before understanding this one, okay. So please, I have shared the recording of previous class, and also the materials are also shared with you. So please first go through all the things that I have covered in the previous class, then try to understand today's topics, okay. There are 4 modifiers, but before that let me create a class, okay. Okay, we had a vehicle class that we created in our previous class. There are many properties, many variables, and also there are many functions, right? Now we can add different modifiers like private, protected, public, and we can also use the no modifier. That means actually using in none of them. This one is actually using the no modifier option, okay. So
every kind of modifier has a different access levels. Okay, first let me show you what is public. Let's make this weight public. If you make this weight this variable public, then you can access this property from anywhere of the project. Okay, we are in the vehicle class. Okay, this weight is defined in the vehicle class. Now if I go to main class and create a object of vehicle, you can see we have the right to access the weight property or the public property that was weight from our main class. Okay, now if I make this private, then let me run the code again. We will not be able to use this property because this one is now private, and private property can only be accessed within that class. Okay, now if I use this property within this class, let me use it here. Now if I want to do anything with this weight property, like s out weight, then there will be no issues. Okay, so private means we can use that property only inside that class. Okay, and if it was public, then we can use that property all over our everywhere in our whole Java project. Okay, even we can also access all the public properties from Java classes inside any other package also. Okay, there will be no issues. Okay, now are you clear about the private and the public? Okay, I am assuming that you are clear. আমি এবার এটা বাংলা আবার বলি. Let me tell you in Bengali one more time. আমাদের হচ্ছে আপাতত আমাদের চারটা হচ্ছে মডিফায়ার আছে, পাবলিক, প্রোটেক্টেড, নো মডিফায়ার মানে হচ্ছে কিছু না, খালি যদি রাখি, অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে হলো প্রাইভেট। ঠিক আছে, এখন প্রাইভেট যদি ইউজ করি, যেমন হচ্ছে যে ভেহিকেল ক্লাসে একটা হচ্ছে প্রাইভেট প্রপার্টি আমি নিছি, এই প্রাইভেট প্রপার্টিকে আমি হচ্ছে শুধুমাত্র এই ক্লাসটার ভেতরে, মানে যে ভেহিকেল ক্লাস যেটা আছে সেটার ভেতরে হচ্ছে আমি অ্যাক্সেস করতে পারবো। ঠিক আছে, যে কারণে আমি এই ফাংশন থেকে অ্যাক্সেস করতে পারছি, কারণ কি এটা এই ক্লাসেরই একটা অংশ। ওকে, এই জন্য আমি ওইটাকে এখান থেকে অ্যাক্সেস করতে পারছি। আমি যখন হচ্ছে অন্য একটা ক্লাস থেকে, এটা তার একটা ক্লাস তাই না, মেইন ক্লাস, এটা আরেকটা ক্লাস, অন্য একটা ক্লাস থেকে যখন অ্যাক্সেস করতে গেছি তখন কিন্তু হচ্ছে আমি এটাকে অ্যাক্সেস করতে পারি নাই। ঠিক আছে, অ্যাক্সেস করতে কিন্তু পারিনি। এটার কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে প্রাইভেট প্রপার্টি ছিল, প্রাইভেট প্রপার্টিকে ওই ক্লাসের বাইরে কোথাও থেকে অ্যাক্সেস করা যাবে না। ঠিক আছে, আচ্ছা, এখন এখন হচ্ছে আমি যদি এটাকে পাবলিক করে দেই, ভেহিকেল এটা যদি পাবলিক হয়, তাহলে কিন্তু এখান থেকে অ্যাক্সেস করা যাবে, ক্লাসের ভেতর থেকে অ্যাক্সেস করতে কোনো সমস্যা নেই। এটাকে প্রজেক্টের যে কোনো জায়গা থেকে হচ্ছে অ্যাক্সেস করা যাবে। আমি এটাকে মেইন থেকে হচ্ছে অ্যাক্সেস করতে পারবো। ঠিক আছে, মেইন ক্লাস থেকে অ্যাক্সেস করতে পারবো। ইভেন নট অনলি মেইন ক্লাস, অন্য কোনো প্যাকেজের ভেতরে যদি অন্য কোনো ক্লাস থাকে, যেমন এইটার ভেতরেও কিন্তু আমি ওটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবো। ঠিক আছে, এটা আমি হচ্ছে প্রুফ দেখাচ্ছি। এটা যদি কপি করি, ইম্পোর্ট করতে দিচ্ছে না কেন? ও আচ্ছা, এখানে আরেকটা ফ্যাক্ট আছে, সেটা হচ্ছে
হচ্ছে এই ক্লাসটা তো পাবলিকই আছে। তোর তো লাগার কথা না এখানে। ওকে, এখানে কোনো একটা সমস্যা হচ্ছে। আচ্ছা, ওকে, ইগনোর ইট। আমরা হচ্ছে এটাকে যে কোনো জায়গা থেকে অ্যাক্সেস করতে পারবো। ওকে, নাও এখানে কেন ঝামেলা করতেছে, লেট মি সি। আচ্ছা, ওইখানে হচ্ছে সমস্যা হয়েছিল যে ওটা প্যাকেজে বাইরে ছিল, তো তো ওটা হচ্ছে কেন যেন সামহাও ইম্পোর্ট হচ্ছিল না, যদিও হওয়ার কথা ছিল। তো ওইটার জন্য হচ্ছে ওখানে সমস্যা ছিল। এখন হচ্ছে যেটা করছি সেটা হচ্ছে এখানে এই ক্লাসটা আর এই ক্লাসটা কিন্তু টোটালি ডিফারেন্ট। ঠিক আছে, এইটা আছে হচ্ছে এইখানে, আর পরের এটা আছে হচ্ছে এইখানে। ঠিক আছে, তো দুইটা কিন্তু দুইটা আলাদা আলাদা প্যাকেজে আছে। ফার্স্ট অফ অল সেম ক্লাসে তো নাই, ইভেন হচ্ছে এদের হচ্ছে প্যাকেজও কিন্তু আলাদা। স্টিল এটা যেহেতু হচ্ছে পাবলিক, হ্যাঁ, যে সেই কারণে হচ্ছে এটা এখান থেকে অ্যাক্সেস করা যাচ্ছে। ওকে, ওকে, নাও লেট মি টেল ইউ ইন ইংলিশ ফর দ্য ফরেনার্স। If you see this s2 trans class, you will see that there is a public property called wait. Okay, now there is another package. Inside that package there is another class
fact trans. Okay, inside the fact trans, I have created a object of the stu_trans class and accessed the public property weight. Now we are able to access this one because it was a public property. Now if it was a private property, then we cannot actually use it. Okay, you can see a red line, red underline. It is actually showing some error. Okay, you can see weight has private access, so we cannot actually access that private property from in another class. Even if it was a, there is another thing called protected. Okay, well, let me discuss this in detail. If I remove private, still you cannot access this. Okay, because no modifier actually do not allow you to access any property from another package. Okay, I will talk about this in detail, no worries. Okay, I think we have no objection or no issues with the public and the private modifier. Okay, basically if the property is public, then you can access that property, not only variables but also methods from anywhere of the project. But if it is private, then you can only access it within that class. Here is a table. Okay, you can see for public you can access all the terms from that class, also within that package, also within the subclass. I will discuss what I mean by subclass, and also from the world means the whole project. And if it is private, then you can only access it within that class. You cannot access outside that class, not even within the package, within the subclass, or within the world. Okay, now let me talk about the protected class, protected access modifier. What protected access modifier does is, um, if I name it protected, you will be able to access this within that class. Okay, there will be no issues. Let me create a function, hojo. Inside that function, I want to print the weight. Okay, so it is not showing any kind of error, so it is allowed. But if I want to access the weight from that class, it will show error. Okay, this one is showing error already. But if I create another class inside that package, new Java class stu_trans1. Inside that package, let me create a function void let me create an object stu_trans. Now I will try to access the, yes, you can see that I can access the weight property. Because this protected keyword will allow us to access all the properties within that package. Okay, the private allowed us to access within the class, and the protected will allow us to access within the package. Now what now one thing is only living. Okay, I will talk about the subclass later. First, let me show you what no modifier does. Okay, now if it was
it had it okay, let me remove the protected from it. Okay, now if you see, I can still use the weight from this class. Okay, no, not this one. Okay, I can still use this weight from this students1 class because I am within the package. Okay, so if you do not use any modifier, then you will be allowed to access within the package within the class. Okay, and also if okay, let me let me tell you about the okay where we were. Okay, no modifier also, no modifier allows you to access properties within the class within the package. Protected also allow you to access the property within the class and within the package. There is only one difference that protected does, that is if you are trying to call any property outside the package, okay, you can access it if the class is a subclass of that class. Let me show you what I mean by this. Okay, you can see this student trans and student trans1. Okay, both of them are inside the student transports package. Okay, so we can actually access any protected variable or any protected method from these two class, no issues. If I, as you can see, if I use protected here, we will be able to access this property within this class, also within this class, because this class also uh, present in the same package, right, the student transport package. But from this fact trans, we will not be able to access this property because this one is outside the package and the property was protected. But we will be able to use this if this class inherits this one, students. Okay, not like this. We have to there is some issues. What is it? Okay, let me see, there is something wrong. Okay,
Okay, I did a mistake. Okay, I have to create object of this class. Okay, of this factrans class, not the object of this studtrans class. Okay, to access the protected keyword, protected variable. So what I did here, you can see the weight property or the weight variable is protected. Now, as I said, we can access protected variable inside the class, no issues. So and within the same package also. So you can see if it was I was in the studtrans1 class, I am still able to access this weight property. Okay, but uh, protected keyword access modifier do not allow you to access the property outside the package. Okay, but there is a special case if the class is a subclass. Okay, that means the class is inheriting the class that holds this protected variable. You can access that property from this class. Okay, so to access the weight property, you have to create an object of this class. Okay, not the parent, this factrans class. Then with the help of this factrans class, you can access the protected property. Okay, I think we are clear about the protected one and no modifier one as well. No modifier only allows you to access within the class, within the package. Protected also do the same within the class, within the package. And protected gives you one more advantage, that is you can access outside the package only if the class is a subclass of that class, the class that is holding that protected property. ওকে, আচ্ছা এখন হচ্ছে আমি বাংলায় বলি। সেটা হচ্ছে আমাদের আচ্ছা চারটা হচ্ছে ছিল, চারটা পাবলিক, প্রোটেক্টেড, নো মডিফায়ার আর হচ্ছে প্রাইভেট। সো পাবলিক নিয়ে যখন হচ্ছে আমরা কথা বলতেছি, পাবলিক প্রপার্টি আমরা প্রজেক্টের যে কোনো জায়গা থেকে অ্যাক্সেস করতে পারবো, যে কোনোভাবে, যে কোনো স্টাইলে। ঠিক আছে, তো এখন হচ্ছে ওইটার কার চাইল্ড, কার কোন প্যাকেজের, এইসব দেখার কোনো দরকারই নেই, যে কোনো জায়গা থেকে অ্যাক্সেস করতে পারবো। ঠিক আছে, আর প্রাইভেট হচ্ছে শুধুমাত্র সেই ক্লাস থেকে অ্যাক্সেস করা যাবে, ক্লাসের বাইরে থেকে প্রাইভেট ভেরিয়েবল অ্যাক্সেস করা যাবে না। ঠিক আছে, এরপরে আসে হচ্ছে নো মডিফায়ার। ঠিক আছে, নো মডিফায়ার দিয়ে আমি হচ্ছে ওই ক্লাসের ভেতর অ্যাক্সেস করতেই পারবো, ওই সেম প্যাকেজের মধ্যে যদি থাকে দুইটা ক্লাস আলাদা আলাদা ফাইলে, আলাদা আলাদা ফাইলে যদি থাকে আর বাট একই প্যাকেজের ভেতরে যদি থাকে, তাহলে হচ্ছে নো মডিফায়ার দিয়ে অ্যাক্সেস করতে পারবো। ঠিক আছে, বাট এর বাইরে কিন্তু, প্যাকেজের বাইরে কিন্তু আর অ্যাক্সেস করা পসিবল না। প্রোটেক্টেডের বেলায় ওই ক্লাসের ভেতর অ্যাক্সেস করতে পারবো, ওই প্যাকেজের ভেতরে অ্যাক্সেস করতে পারবো, প্যাকেজের বাইরে আমি অ্যাক্সেস করতে পারবো তখনই যখন হচ্ছে কেবলমাত্র ওই ক্লাসটা, যেই ক্লাস থেকে অ্যাক্সেস করতেছি সেই ক্লাসটা, ওই যে প্রোটেক্টেড ভেরিয়েবলটা যেখানে ডিক্লেয়ার করা ছিল ওই ক্লাসের সাব ক্লাস হবে। বুঝে গেছে, সাব ক্লাস মানে হচ্ছে ওইটাকে থেকে ইনহেরিট করা হয়েছে। যদি সেরকম হয় সেক্ষেত্রে ওই ক্লাসের অবজেক্ট দিয়ে, ঠিক আছে, ওই যেমন হচ্ছে এখানে স্টুডেন্টসের মধ্যে হচ্ছে ওয়েট ছিল, বাট স্টুডেন্টসের কী বলে অবজেক্ট দিয়ে কিন্তু অ্যাক্সেস করা যাবে না। এটাকে অবশ্যই যে এইটার যেই ক্লাসটা নতুন করে এখন ক্রিয়েট করা হচ্ছে, যেটা হচ্ছে এটার চাইল্ড ক্লাস, ওইটা দিয়ে, ওইটার অবজেক্ট দিয়ে হচ্ছে এটাকে অ্যাক্সেস করতে হবে প্রোটেক্টেডের হচ্ছে এটা হচ্ছে স্পেশাল একটা অ্যাডভান্টেজ নো মডিফায়ার থেকে। এখন হচ্ছে বলেন কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে অ্যাক্সেস মডিফায়ার নিয়ে, এগুলো হচ্ছে আমি প্র্যাকটিস করতে হবে। ঠিক আছে, এই বই আছে, এই বইয়ে হচ্ছে অনেক কোড দেওয়া আছে, এই কোডগুলো হচ্ছে আপনারা নিজেরা নিজেরা একটু লিখবেন। ঠিক আছে, একদম প্রথম থেকে। আমি বই হচ্ছে কালকে হচ্ছে কোনো ক্লাস নেব না কারো, কালকে হচ্ছে যত ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে যা যা করা লাগে সব হচ্ছে আপনাদের আমি শেয়ার করে দেবো। ঠিক আছে, তো হচ্ছে আমি যেগুলো দাগায় টাগায় দিব সূচিপত্র অনুযায়ী, আপনারা হচ্ছে রিডিং করবেন আর হচ্ছে প্র্যাকটিস করবেন। এখানে ইংলিশেও আছে, বাংলাও আছে, দুইটাই আপনাদেরকে দিছি। একটা একটা হচ্ছে রিডিং পড়ে পড়ে একটা একটা করে চেক করবেন। ঠিক আছে, চেক করবেন, আর হচ্ছে যদি না বুঝেন পরের ক্লাসে হচ্ছে আমাকে বলবেন। বুঝে গেছে? আচ্ছা, এখন কোয়েশ্চেন করেন যদি থাকে, অ্যাক্সেস কী বলে এনক্যাপসুলেশন নিয়ে কোয়েশ্চেন থাকলে বলেন। ওকে,
I guess question নাই, question না থাকলে সমস্যা নাই। আচ্ছা, আপনাদেরকে তো হচ্ছে মেবি গত ক্লাসে হচ্ছে ইনহেরিটেন্স তো দেখাইছি। আচ্ছা, ওকে, getter setter যদি দেখাইছি। Okay, well, I have shown you the getter setter methods, but as we hadn't that time learned the encapsulation, so I think we do not actually know the proper use of that getter and setter methods. Now let's show the use of the getter and setter methods. Okay, suppose this thing is private. Okay, this thing is private, and okay, let me create a fresh files. Okay, let me delete this, all this, create a java class main, set this psvm, create another animal, animal will contain some private integer legs count, private integer speed. Okay, just two of them. Now now you will see, now you will not be able to access these properties from this main class, right? If I create an object of the animal class, new animal, you will not be able to access any one of these properties. Okay, if I made them public, then you would be able to access them, but I do not actually want, because um, animals should not have any negative count for their legs or their speed, right? So if you directly allow this as public, suppose both of them are public, now could easily uh, programmer could easily manipulate this. He could have inserted any negative numbers, but this is not correct, right? So what we can do here is we can make this private, and we can create some setter method or getter method, and also setter method. Getter means the function that is used to return the value. Setter means the function to set the value. First we will create a setter method. There is a direct shortcut to set the setter methods. For legs and speed, we are creating setter methods. So setter method will be public, and it will be void as no return types. Set legs, it takes one input legs and set this value, assign this value to this one. Okay, now we can check whether the legs is greater or equal, or simply if this is a positive value, then we can allow the change, right? Else we can print that legs can't be negative. Okay, now we cannot directly change this value from this class. We have to use this set leg function. Now if I want to assign -10, let's see what happens. Okay, it is showing that legs cannot be negative. Okay, and it did not assign this negative value to this legs property. Okay, so this will help you to do some operations before assigning. Okay, you can check if the value is coming is will be correct or not. Because of that we can use this setter methods, and we can also use some getter methods to
return the value of the private properties. Okay, now as the properties are actually private, you cannot directly access this a dot lex. Okay, right, a dot lex, you cannot print this one, it will throw an error. Okay, lex, it will be lex, still it will not be able to access. So what we'll do, we can write some getter methods. Generate getter methods. Okay, now you can use this function to access the value. Okay, so the value is 0 by default. Now okay, I have created this getter and setter methods by using the shortcuts, but you can also write them by your own, like public integer get speed. You can delete this one. You can also write it by your own, return speed. Okay, these are the actually getter and the setter methods. ঠিক আছে, এইটাকে হচ্ছে আমি আবার এখন বাংলায় বলি। সেটা হচ্ছে আমাদের যেটা বললাম আর কি, যে প্রাইভেট এই ভ্যারিয়েবলগুলোতে উল্টাপাল্টা ভ্যালু যাতে অ্যাসাইন না হয়, সেই জন্য আমরা এটাকে পাবলিক না রেখে প্রাইভেট করে দিলাম। এখন যখন হচ্ছে ভ্যালু অ্যাসাইন হবে, আমি হচ্ছে এরকম কাস্টম গেটার সেটার মেথড হচ্ছে আমি ইউজ করব, যেখানে আমি হচ্ছে ভেরিফিকেশন করতে পারি যে যেই ভ্যালুটা ইনপুট দিতে যাচ্ছি ইউজার, সেটাকে অ্যাকচুয়ালি অ্যালাওয়েবল কিনা। এই ধরনের আরও অনেক কাজ করা যায়। ওগুলো করার জন্য আমি হচ্ছে এরকম গেটার সেটার মেথড বানাইতে পারি। ঠিক আছে, তো এই আর কি। তো গেটার সেটার মেথড, এই দুইটা জিনিস হচ্ছে বোঝানো বেশ দরকারি ছিল, তো ওইটাই বুঝাইলাম। আর মেথড ওভাররাইডিং, ওভারলোডিং এগুলো হচ্ছে দেখাইছে। আচ্ছা, আমাদের হচ্ছে তাইলে পলিফর্মিজম, আচ্ছা পলিমরফিজম নিয়ে হচ্ছে তো বলা হয়েছে। মেথড ওভাররাইডিং আর ওভারলোডিং এই দুইটা অ্যাকচুয়ালি পলিমরফিজম। ঠিক আছে, এটা নিয়ে লাগলে আমরা হচ্ছে পরে আবার ডিসকাস করবো না। ওকে, I just want to tell last two more things, that is the method overriding, which we have covered in our previous class, and the method overloading as well. These are actually the polymorphism of OOP. Okay, method overriding has another name, that is it is called the runtime polymorphism, and method overloading is called the compile time polymorphism. You can remember them. Okay, you may face questions like that in the exam. Runtime polymorphism means, okay, first of all, if we write a code, then first it actually gets compiled, right? It first gets compiled, and after the compilation it creates maybe a .exe file if you are in Windows. Then the exe file is run in the operating system. In compilation process, what is done, in compilation process, this method overloading or the compile time polymorphism is actually executed. Okay, and when the program or the .exe file is run in your computer, that time this method overriding or the runtime polymorphism is executed. Okay, ইন বেঙ্গলি যেটা হচ্ছে আমাদের পলিমরফিজম, হ্যাঁ, ওইটা হচ্ছে দুই প্রকার, একটা হচ্ছে রান টাইম, একটা হচ্ছে কম্পাইল টাইম। রান টাইম পলিমরফিজমের মধ্যে হচ্ছে এই যে মেথড ওভাররাইডিং সেটা পড়ে, আর কম্পাইল টাইম পলিমরফিজমের মধ্যে ওভারলোডিংটা পড়ে। তো আমরা যখন হচ্ছে কোনো একটা প্রোগ্রামকে লেখার পরে আগে কিন্তু ওইটাকে কম্পাইল করতে হয়। কম্পাইল করলে ওটা হচ্ছে একটা .exe ফাইল তৈরি করে দেয় বা একটা অবজেক্ট ফাইল তৈরি করে দেয়, সেটা হচ্ছে আমরা পরে আবার রান করি, তাই না, exe ফাইল করে। তো ওই যে কম্পাইল যখন করলাম, তখন হচ্ছে আমি ওই যে ওভারলোডিং যা করছিলাম, ওভারলোডিং মানে হচ্ছে ওই যে একই ফাংশনের একাধিক নাম ছিল, তাই না, জাস্ট হচ্ছে ওই প্যারামিটার সংখ্যা কমায় বাড়ায়, তো ওইটা হচ্ছে কম্পাইল টাইমে হয়ে যায়। ওকে, মানে ওইটা কম্পাইল টাইমে হয়, মানে ওখানে কিন্তু আমি কোড যেভাবে দিচ্ছি ওইভাবে কিন্তু রাখলেই হয় না,
কোডগুলোকে কিন্তু আবার হচ্ছে মানে মেশিনের বোধগম্য করতে হয়, তো ওখানে যে যেই চেঞ্জেসগুলো তো করা দরকার ওইটা হচ্ছে ওই কম্পাইল টাইমে করে দেয়। এরপর যখন হচ্ছে exe ফাইলটা রান করা হয়, রানিং অবস্থায় থাকে, তখন হচ্ছে রান টাইম পলিমরফিজম ঘটে, বা হচ্ছে মেথড ওভার রাইডিং যেগুলোতে কল করা হয়েছে সেটার জন্য মেশিনের বোধগম্য যেসব ভাষা আছে সেখানে হচ্ছে ওই পার্টগুলোকে কনভার্ট করে দেওয়া হয়। বুঝে গেছে? মানে এখন হচ্ছে ওইটা এখন বোঝানো টাফ যে কী চেঞ্জ হয় মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে, কী চেঞ্জ হয়। মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে চেঞ্জ হওয়ার আগে হচ্ছে আরেকটা মানে এক্সপান্ডেড একটা কোডটাও তৈরি হয়, যেটা আমরা হয়তো বুঝবো। মানে এমন হয় যে আমরা হয়তো শর্টকাটে কোডটা লিখছি, বা আমরা হয়তো জাস্ট কল করে লিখছি, ওখানে হচ্ছে পুরো ইমপ্লিমেন্টেশনটা হচ্ছে কপি পেস্ট করতে হয়, অনেক কিছু করতে হয় আসলে। হ্যাঁ, ওইটা এখানে বোঝানো যাবে না। ওইটা যদি হচ্ছে ওএস কোর্স না, ওইটা হচ্ছে হ্যাঁ ওএস কোর্সেও মোটামুটি বোঝানো যায় ওটা। তারপর হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ বা হচ্ছে কম্পাইলার ডিজাইন যেসব কোর্স টোর্স আছে সেগুলো যদি করেন তখন হচ্ছে এগুলো হয়তো বুঝতে পারবেন। তো আপাতত ওগুলো নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই। তো মেথড ওভাররাইডিং, ওভারলোডিং, এই দুটো হচ্ছে পলিমরফিজম। তো হচ্ছে আমরা জাভার যে পিলারগুলো ছিল, পিলারগুলো কিন্তু আমরা তাহলে দেখছি, তাই না? আর আমাদের হচ্ছে ইনহেরিটেন্স আমরা দেখছি কত ক্লাসে, পলিমরফিজমও কত ক্লাসে দেখছিলাম, অ্যাক্সেস মডিফায়ার বা ইনক্যাপসুলেশন যেটা, সেটা হচ্ছে আজকে দেখলাম, তাই না? আর কি বাকি আছে? আমরা হচ্ছে ইনহেরিটেন্স দেখছি, এনক্যাপসুলেশন দেখছি, পলিমরফিজমও তো দেখছি, তাই না? পলিমরফিজমও দেখছি। অ্যাবস্ট্রাকশন, আচ্ছা অ্যাবস্ট্রাকশনটা দেখা হয়নি। অ্যাবস্ট্রাকশন দেখা হয়নি। অ্যাবস্ট্রাকশনটা এই মিডে আপাতত লাগবে না। অ্যাবস্ট্রাকশন দেখতে গেলে আমাদের হচ্ছে ইয়া দেখতে হবে, ইন্টারফেস আর হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস, এই দুইটা দেখা লাগবে। তো ওইটা আপাতত মিডে নাই, ঠিক আছে? আমি সব যদি মিডের আগে শেষ করে ফেলি তাহলে মিডের পরে কী পড়বো, তো ওইটা হচ্ছে মিডের পরে রেখে দিই। তো আপাতত তাহলে হচ্ছে এই আমি হচ্ছে কালকের মধ্যে আপনাদের হচ্ছে এই বইয়ের কোন কোন পার্ট হচ্ছে পড়া লাগবে সেটা হচ্ছে কালকের মধ্যেই হচ্ছে আপনাদেরকে দিয়ে দিব, ঠিক আছে? দেন হচ্ছে আপনারা একটু প্র্যাকটিস করেন এটা দেখে দেখে, যদি কোথাও না বুঝেন তাহলে হচ্ছে আমাকে দিবেন। আর আজকে তো হচ্ছে যে এনক্যাপসুলেশন দেখালাম, এইটার উপর বেস করে ছোট্ট একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেবো, ইভেন এটা কালকেরটা চেয়ে তো ছোটো হবে। আজকে জাস্ট হচ্ছে এই এনক্যাপসুলেশন, এই যে গেটার সেটার মেথড দিয়ে হয়তো একটা সিনারি দেবো, ওইটার জন্য হচ্ছে আপনাদের যেরকম গেটার সেটার মেথড দিয়ে বা হচ্ছে ওই যে পাবলিক প্রাইভেট প্রোটেক্টেড এইসব ইউজ করে করে আপনাদের হচ্ছে কিছু একটা বানাইতে হবে আর কি। ওকে, তো এটা হচ্ছে আমি আরেকটা অ্যাসাইনমেন্ট দেবো, এটা হচ্ছে ল্যাবের সাথে হচ্ছে মানে অনলাইনে যতদিন নিচ্ছি ল্যাব আর ক্লাস ধরুন হচ্ছে একসাথেই চলতেছে, আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্স কিন্তু ওইভাবেই দিচ্ছি আমি, ল্যাবেও দিচ্ছি আর হচ্ছে ক্লাসেও দিচ্ছি। সো আপনাদেরকে হচ্ছে আরেকটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দেবো। ওকে, so you will get another assignment today, that will be easier than the previous one also, so please try to complete it within 2 or 3 days. Okay, thanks a lot everyone. এখন কারো কোশ্চেন থাকলে বলেন, নাইলে হচ্ছে ক্লাস এখানে শেষ করব। বলেন, কারো কোনো কোশ্চেন আছে? আচ্ছা, রেকর্ডিং হয়েছে, রেকর্ড কোশ্চেন করে দিব। হ্যাঁ বলেন। তো নয়, বাট প্র্যাকটিস করা লাগবে অনেক বেশি।